Imagine if your husband tested positive for HIV, or it is your wife who tests positive, but your test results come back negative. Your life stops, drags on forward, or backtracks. Either way, your life changes. That was the harsh reality that Pam Owino, not her real name, faced one day 4 years ago. Haya tukapimwa, mimi nikapatikana negative, yeye akapatikana positive. Sasa I think alikuwa na ngojea aone venye nitarespond. Her suspicions had been confirmed. Sasa hiyo nilijua ako positive. Mimi nikaona tu at least sasa najua ako positive kuliko hizo maswali zote zenye nilikuwa najiuliza zenye hazina ninijibu. For Pam's husband Paul, however, things were different. Nilisikia hata kwanza the young couple in a new marriage would face turbulent times, marred by violence meted upon anyone that came in close proximity to Paul. Pam would not stomach it and she called it quits. Nikakaa nikaona sitaweza hii maisha, nikabeba mtoto wangu, nikaenda kwa anko yangu. Nikakaa huko wiki mbili, nilimwacha tu hapo kwa nyumba. Little did she know that she had run to what would be her turning point. Her auntie's random personal experience told to cheer her up became Paul's salvation. Hakuwa najua, anko alikuwa anakunywa dawa na hajui. Mpaka ikafika wakati akagonjeka kabisa. Sasa hapo ndo nilipata encouragement. Nikasema, kama anko yangu huyu ndiye aligonjeka, auntie yangu bado ako na yeye, hajamwacha. Na mbona si mimi pia nirudi tu kwangu, nikae tu kwangu. That was at the nick of time, just in time to drag her then dying husband to hospital and do all within her power to give a man who had lost all hope something to clutch on. Wakati mama alikuwa ananishughulikia, nilikuwa na mawazo mabaya sana kwanza. The lady's persistence yielded something. Nilikuwa nikisikia kwa watu wengi sasa wenye wako na ukimwi, wenye wako na hii ugonjwa walianza kumeza dawa kitambo sana na bado wanaishi. Sasa naye pia nikakubali. Just as they had managed to overcome that, another unspoken, sometimes physical fight had to be tackled. Ilifikanga wakati tulikuwa kuna vita juu ya hiyo maisha ya bwana na bibi. Sasa unajua mimi niliona mimi niko negative, siwezi risk maisha yangu. Sasa ingine pia kwa nasikia maneno ninasema sababu anaona sasa mimi haifai sasa niwe akae nami. Then in 2014, a drug that would bring a solution and return their bond was introduced to the couple. Pre-exposure prophylaxis, PrEP in its short form. Sasa wakanielezea ili niwe safe nianze PrEP. Hapo ndo mimi yenyewe niliona hiyo ndio inaweza nisaidia. For Pam Owino, this wasn't an easy pill to swallow. The idea of a drug that would protect her from contracting HIV from her husband was almost bizarre. Sikuona ni ukweli. Juu hata mimi kwangu haikuwa rahisi nianze kukunywa dawa. Cha kwanza nilijiuliza, dawa ni kitu kingine, inaingia kwa mwili kutoka kwake ni pole pole. Alafu inaweza kuwa na side effect. Questions linger in the minds of many as to the side effects of pre-exposure prophylaxis. Experts assure us that this medication is safe for anyone at high risk of HIV. There could be a few individuals, for example, 1 out of 10 individuals can experience a few disturbances. Is this prevention medicine only a preserve of discordant couples? This medication is eligible to all persons who perceive themselves to be at risk of acquiring an HIV infection. Anyone who feels they are eligible for this medicine, they have to access a public health facility where a qualified health provider will advise them on how to access the intervention. The launch of the countrywide scale-up of the pre-exposure prophylaxis for people at high ongoing risk of contracting HIV spells another milestone in the fight against HIV and AIDS, a disease which almost 2 million Kenyans live with. For Paul and Pam Owino,
Mimi ningependelea endelee kutumia PrEP wakati tunatafuta mtoto, ndio hii ugonjwa asipate. PrEP is that difference between adding children to their family naturally or not being able to at all. Kama umeolewa, kaa kwa ndoa yako, ulee hiyo ndoa, usidharau partner yako juu ni mgonjwa, juu ugonjwa ya HIV sio mwisho wa maisha. By reclaiming back their intimacy and restoring their marriage, PrEP has been the drug that binds. Dr. Mercy Korir, KTN News.